imuhang i-measure kani. So ano siya, you cannot determine the exact measurement because kung nakabalo na pre. Nasubok siya sa How are we going to determine? The dimensions. I-measure ang dimensions. So, I-measure ang dimensions. i-measure ang dimensions sa the table, then I-calculate. i-calculate. How are we going to calculate? Dito lang concept. For example, na 5 ka po classmate ninyo, kanang 5 dira sa likod. Nag-measure sila ng table. And they use the same ruler, pero ruler lang gigamit, pero isa-isa nila na ay kagalilong ruler. Dili isa ka book nila gigamit, kundi isa-isa nila na ay ruler. Karon, they instructed to measure the table here in front. Kaso, ang na-measure niya sa student 1 kay na 3.15. Ang student 2 po na-measure niya 3.17. Ang isa kay 3.18. Ang isa kay 3.12 o ang isa kay 3.10. Ang gamiton nila sir kay mean. Ang mean. So karon, before proceeding to the mean, is, di ba, nag-vary ang ilang measurement? Yes sir. O diha na mosulod si uncertainty in measurement. Walang takabalo, kinsa nilang 5 ang accurate and precise measurement and acceptable as measurement sa table. No? So wala nila. Kanang mga numbers after the decimal point, for example, 1.18 is ang point, ang katong 18 dito, that is part of the uncertainty in measurement. Ibig sabihin, there is an error sa inyong measurement. But that it doesn't mean that our answer is wrong because part ito sa error. Yan sa certain niya. No? Pero kita ba, sunod lang na sa mga errors sa measurement sa nag-move na aning dimensions. No? Sige. So karon silang 5, wala kabalong lang 5 kung kinsa nila ang accurate and precise nga measurement. No? So, through this formula, we could be able to determine the range of the calculation which is the precise and accurate by getting the standard deviation. So, kala na square kira o kala na ulo as in the iko na symbol. Pamilyar mo na mga symbol, di ba? Sama? Sige. That will be our variance and ang ipon ng gatian, that is summation. And x na gamay is the difference of measurement, and the x bar will be our mean, and the n is the number of variables. We are going to use also the formula for the standard deviation and also the formula of SEM. That formula of SEM, kaya ang pinaka-ending sa itong solving. Siya ang pinaka-ending. The SEM will now determine kung ako asa ang range na mapasok din yung mga calculation yan or measurement as precise and accurate measurements. Example, kaya sila. So we use variables. Si classmate A, classmate B, C, D, and E. While the difference in measurement, the x na gamay, Pilay measurement ni A sa board, 2.54 meter. Sunod, si B, 2.46 meter. Sunod, 6.5. 6.5. Sunod, 2.55 meters. Sunod, 2.39 meters. Sige. As you can see here, nag-vary na ang measurement dahil lahi ang measurement nila. Kung sa may factor, ngano lahi-lahi ilang ang measurement. Pareha itong 5 ganina, no, sa pag-measure. Ngano lahi-lahi nila measurement. No, although they use the same method or tool on measuring the board or table, ngano lahi-lahi man eh. Because
Lahi lang pag-comprehend sa ko. Lahi lang mag-comprehend. O usa sa factor, lahi pag-comprehend. Sunod. Isa pa. Ikaduha kay Hindi accurate na. di accurate ang measurement in a way nga Ang tool sa madali. di accurate ang tool in a way nga Na-off sila sa few decimal points. Off sila sa few ma-off sa decimal point. Possible reason ana is na yung mga bad list nga double kaayo, na po yung mga bad list nga lagi-lagi yung gagmay. Kung nakabantay mo sa ruler, no, na yung mga hinarang instances. Sunod, base ang gamit sa ruler isa kay bawog, or yabang physical dito kay na pagkagagiring gamay. Yan ba, umubo siya gamay compared sa isang gamit. So those are the factors why they vary the measurement here. So karon, you are going to add this 5 piyatanan. Add to get the mean. What the Two. Ten. Pila? 12.59. Divide 5. 2.518 meter. O next, your error, a difference in measurement, you're going to minus that one in your mean. 2.54 minus 2.518. Pila? 2.54 minus 0.022. Sunod, 2.46 minus 2.518. Negative 0.58. Sunod, 2.65 minus 2.518. 0.132. Sunod, 2.55 minus 2.518. 0.032. Sunod, last, 2.39 minus 2.518. 0. Okay. Next, square it. Multiply this itself by 2. 0.022 times 0.022. 4.84 times 10 to the power of negative 4. Or we have 0.000484 square meter. Next. Negative 0.003364. 0. 0.003364. 3364. Negative, sir. May mo siya pa sa square meter. So, Sunod. Kani. kung 0.017 424 square meter. Sunod. Kani. 1.024 times 10 to the power of negative 3, 4. Okay, guys. Sunod. Negative ay 0.016384. 0.016384. Kani is 0.364.
ka na ako YouTube. Ay, pwede nga mo mapost sa YouTube eh. Tagalog yung film mo. Nakag-make up. Okay na? Maka-upload. Sige. Either of the two are acceptable ha answer. Ay, If you will use scientific notation, then it's correct. If standard yung answer standard yung answer, correct na gyapon. Ha? Wala may mabaguan lang duwa. hindi na decimal point. Saan man? Decimal point. Depende sa imong at 2 lang. 2. Bila lang 2 para mo. Then po, about 5 sir. Boom. Okay na. Sige. I-add kita nan. Kaya na itong gamitan ha. Add ka na. 3, 4. 0.004. Plus 0.006. Excuse me, sir. Kanya lagi one, sir. One ako sa YouTube, sir. Ba? Nalagay kami main nga na isolation. Walang yan. The difference in measurement. By getting the mean. Explorers din. Sa measurement X na di ating tanan. Kaya ba ito? Scientific notation. Diba video mo last? Kita na ko to last pages ni sir. Di-review na ko. Yes. 0.3868 ora square meter, no? O karon, you're going to divide it by 5 and square. That will be our standard deviation. Square root. Pila? 0.08. Ha? 79 54 533 71. Cancel the square, billion, meter. Mga tong error, sir. Itong bro. Sunod! Martawala pa. Lapa, sir. Ah, Let's proceed to Error. solving the SEM. For the standard error, okay, kani siya, i-answer ani, i-divide lang sa 0.08 79 54 53371 meter, divide the square root of 5 and also square root yang 1. Pila man na? But it doesn't mean na mag-cancel sa square root, hindi na siya ma-apply sa operation ha. O sa equation, still can be applied. Kaya magwala na sa square root na. By canceling the square root. Pila? 0.1983 2
Meter. Mora. Or 0.20 meter. Turn off lang. Yan sa pag. Sige, after that one, pinaniyo niyo siya pag-set up ha. After getting the SEM, we have our mean, no? This will be our mean. By using our mean, 2.518 plus and minus 0.20 meter. Karon, by using this, we're going to get the range of your precise and accurate calculation. Start with 2.518 plus 0.20 meter is equal to 2.718. 2.718 meter. How about 2.518 minus 0.20 meter? 2.31. 2.318 meter. So the acceptable, precise, and accurate measurement should start from 2.318 meter to 2.718 meter. Pasok tanan wala. Yes, sir. Isa makasulod. Sulod na lang, sir. Sulod tanan no? Nakasulod tanan sa range na to. And this should be your final answer. And you need to justify kung asa sa classmate dira ang kasulod sa range. For example, kay tanan man no? So tanan classmate o tanan variable ay accurate and precise ang calculation. But if there are two classmates ang wala kasulod sa range, it's either wa kasulod or nang lapas. Ibig sabihin, i-justify ninyo na katong duhang classmate ang wala kasulod sa range. Therefore, those two classmates can be accurate and precise ang ilang measurement. Is that clear? Yes, sir. Okay. Do you have question? Diri? None, sir. Sige. Ato i-dissect ang formula ha. Diri kay, this will be our summation of difference in measurement because we add man tanan, no? Parehas tayo na search sa YouTube na naka no? O i-divide siya sa by number of variables, that will be the formula of our mean. No? Summation of the difference in measurement, the x na gamay tanan. Next, after getting the mean, i-divide of 5, i-minus na po di mo si difference in measurement ng mean. 2.54 minus 2.518, and that is our result, 0.022. O, the same procedure. Sa next, 2.46 minus 2.518, muna itong result. Pag humantanan magtali, di mo na po na siyang i-square. Multiply by itself by 2. Dili 0.022 times 2. Ha? Kaya naka-square. So, we have 4.84 times 10 to the power negative 4 or 0.00484 square meter. Either of the two are acceptable answer. Naka-scientific lang ni. Tapos, i-add ni siya. Muna itong result, no? Or summation of this one. Kaya na yung mga formula nga na nagdagway, summation x minus x bar square. No? Manawag ko na, oh. Tura. Kani siya, oh, summation, kani. O, i-add doon na tanan. Kung ano yung answer. Ha? Next, i-divide ng 5 kung pila ka buok variable. Since we have 5 man ka buok classmate nila, 5 na estudyante. So 5 po yung i-divide. Na square root. That will be the answer. Karon, since at our SI unit kay wala may naka-square nga meter, kinakailangan na to siya nga i-cancel si square root. No, kani si square. Square. Hindi siya i-cancel through sa square root. It doesn't mean nga makancel si square root tungod si square, dili mo siya apilon sa equation. Apil ra gyapon siya sa equation ha. Square root of. Ang answer ani is square root jud nimo. Dili kasabot nga makancel siya, mawala na po iyang part sa equation. Per part jud gyapon siya.
So our answer will be kani, and that is our variance. I mean, our standard deviation, naka-square mong variance. No? Next, after getting the standard deviation or SD, you will proceed with the SEM or standard error in measurement or of the mean. Kada yung formula, square root lang. Pagkauman, imo na siya i-add and minus na tuwang mean, which is kani. So, noted jud na ha, or always remember nga ang answer sa SEM is gamay gyud na siya compared sa tuwang mean. For rare na kayang cases nga mudako si SEM kaysa kang mean. Normally, naturally, usually, gamay jud na sa SEM kaysa sa mean. So karon, imo na siya i-add o minus sa tuwang mean. And the smallest number, of course, ang maguna, ang biggest number may maulagi. Range man nato ni. This will be a range. So within this range, the measurement is precise and accurate. Do you have question? Ang 0.20 sila, kaya mga may sense yun. Ang 0.20. Oh, what is that? This will be our SEM.